No, go ahead. They're matching with each other too.
Someone want to introduce the program? Haribol. Mandali Prabhu. Mandalapati. He so kindly invited us to come over and speak about Srila Prabhupada. And so I wanted to invite Srila Prabhupada's dear daughter, Sukada Devi Dasi, so she can begin. Yeah. I don't like to begin. Oh, and yes, we have your good name? Beni. Venu. And she's going to do translating. Итак, Мангапати Прабху пригласил меня сюда и попросил немножко рассказать о Шриле Прабхупаде, поделиться. И я решила пригласить также дорогую духовную сестру и дорогую любимую дочь Шрилы Прабхупады, Шукада матаджи. И мы попросим ее тогда начать. И также можешь покорные слова Вриндавана тогда сюда переводить. И спасибо большое, Шана Криши, за замечательный киртан. We have to bring the Swami step, right? You see how there's like, wow, there are lots of different kinds of dancing going on these days. И в наше время столько различных движений и танцев придумано в киртане, которые преданно используют, и мы решили это тоже принести немножко с вами степа шага, то, который научил наш Шрила Прабхупада. Он все еще. Hare Krishna. My name is Sukada Devi. Харе Кришна, меня зовут Шукада Деви. And just a little about myself right now. И немножко о себе сейчас хотела рассказать. I've been married for 46 years. Я замужем уже 46 лет. Ваня говорит, она заслужила целый трофей. Only once. Только однажды. Один-единственный раз. I have 4 children. И у меня 4 детей. And 8 grandchildren. И 8 внуков, правда. 6 grandsons, 2 granddaughters. 8 внуков и 2 внучки. I live in the U.S. and California. И мы все живем в Америке, в Калифорнии. So now going backwards in time. Итак, теперь возвращаясь во времени назад. I first started coming to the temple in Boston, Massachusetts. И впервые я присоединилась к храму в Бостоне, Массачусетсе. In 1970, when I was 17 years old. В 1970 году, когда мне было 17 лет. I started coming to the temple with some friends. Я начала приходить в храм вместе со своими друзьями. And I didn't know anything at all about Krishna consciousness. Nothing at all. It was a completely new experience. Это был совершенно новый опыт для меня. В то время я совершенно ничего не знала о сознании Кришны. So the first devotee that I saw, my friends took me to a Sunday feast. И первое, куда я попала, это был воскресный пир. Мой друг туда меня пригласил, взял с собой. And as we approached the temple, there was a devotee standing on the porch. И когда мы подходили к храму, там рядышком на тротуаре стоял преданный. He was very paka. И он был такой очень четкий. Of course, I didn't know that word then. Ну, конечно, это слово пака индийское я в то время еще не знала, но он был такой не 100%. But he was clean shaven. He had very clean saffron clothes on. Он очень был чисто выбритый, у него была чистая, красивая шафранная одежда. And he looked very strange. И он немножко так странно выглядел. And he had a ponytail coming out of that shaved head. И вот и также на другом конце его бритой прекрасной головы у него был какой-то хвостик, как у пони. And as we approached, he held a flower in his hand. И в то время, когда мы к нему подходили, я увидела у него цветок в руках. And he took the flower and smelled it and said, "How can one say there is no God?" И он вот так вот вдохнул аромат этого цветка и сказал, как кто-то может сказать, что здесь нету Господа, что он не существует. And so I thought, well, that was pretty cool. И я подумала, ну да, круто так.
not knowing anything at all about devotees or the Hare Krishna. Совершенно ничего не знаю ни о преданных, ни о Харе Кришне. So we went inside and we went upstairs to the temple room. Мы зашли в храм, мы прошли в храмовую комнату, алтарную. And there was a ceremony going on, which I later knew as an arti. И в это время там проходила церемония, как позже я узнала, это было арати. And on the altar were figures, two doll-like figures, and three other figures that I could not figure out what or who they were. И я видела там на алтаре две фигуры, похожие на кукол. И дальше рядом с ними тоже стояли еще три фигуры, и я не могла определить, что это вообще такое. And so after the arti, и после того, как закончился арати, and the kirtan was over, one of the brahmacharis began to speak and lecture. И киртан закончился, и тогда один из брахмачари начал вести лекцию. And he explained what the Krishna consciousness movement was about. И он рассказал о значении движения сознания Кришны. And another thing he explained was in the back of the temple room was a Vyasa-san, and there was a picture of Srila Prabhupada. И также он объяснил о том, что располагалось на другом конце алтарной комнаты небольшая висасна, на ней располагалось изображение фотографии Шрилы Прабхупады. So he explained specifically about Srila Prabhupada. И он в особенности подчеркнул, рассказал нам о Шриле Прабхупаде. Being guru and teacher. Каким ему являются гуру и учителем. And he also explained a little bit about the philosophy. И он также объяснил нам немножко о философии. Specifically, that we are not these bodies but spirit soul. И в особенности о том, что мы не являемся этим телом, а наоборот мы являемся духовной душой. And so my interest was piqued. И таким образом он захватил мое интерес, мое внимание. And I continued because I was not old enough to move into the temple. И, к сожалению, в то время я еще недостаточно была взрослой, чтобы переехать в храм. I was 17. Yeah. Может быть, тебе уже было 17, он говорит, да, мне было всего 17. I had to wait a year before moving into the temple. Мне пришлось ждать целый год, чтобы я потом смогла переехать в храм. My parents were not favorable. Мои родители не очень благосклонно относились к этому. So as soon as I finished school, I did move into the temple. И как только я закончила обучение в школе, я переехала в храм. And did I say what year it was? That was 1970. Yes. So in 1971, March of 1971, this was in Boston. We were expecting Srila Prabhupada's arrival. И в марте 1971 в Бостоне мы ожидали приезда Шрилы Прабхупады. But Srila Prabhupada kept getting delayed, and each month we would prepare for him, but it kept getting delayed. И с каждым месяцем, каждый раз Шрила Прабхупада по той или иной причине он задерживался, но мы из раза в раз его подготавливались к его приезду и ждали его. And finally, a firm date was set for July. И в конечном итоге точно дату установили на июль. So we were all very excited, and at that time there was only about 15 devotees in the Boston temple. И в то время в бостонском храме было всего 15 преданных, но мы все были очень-очень вдохновлены. And so I was thinking that it was going to be a very personal time with Srila Prabhupada. И я думала, была уверена, что получится провести очень личностное время с Шрилой Прабхупадой. We'd all be able to sit there and surround Srila Prabhupada and listen to him speak. Я думала, что мы вот так вот все сядем вокруг Шрилы Прабхупады, будем слушать от него. And we'd also be able to ask him some questions any questions that was on our mind. И что у нас также будет возможность задать ему любые вопросы, которые будут у нас на уме. But a couple of days before Srila Prabhupada's arrival, но за несколько дней до приезда Шрилы Прабхупады this strange thing happened. Что-то очень необычное, странное произошло. Now I really like devotees. Ничего не do like devotees. Очень нравится преданным. But at this particular time, I really didn't want any other devotees from temples to come. Но в то определенное время я не хотела, чтобы кто-то еще из преданных храма пришли. And they did start to come. A lot of devotees started to come. Но очень-очень-очень преданных, очень большое количество преданных начало стекаться, приходить в храм. And so I did realize that
my idea of that personal relationship probably wasn't going to happen. И я начала понимать, что вот это мое представление, моя идея того, что у нас будет такое интимное личностное время и момент Шрилы Прабхупады, я поняла, что этому не суждено сбыться. And so, when Srila Prabhupada, actually, let me just back up here. So from 15 devotees, probably close to 70 devotees or so came. So it was about 70 devotees. И таким образом, вместо 15 ожидаемых преданных, там собралось порядка 70 преданных. Boston Temple, they had 2 bathrooms. А храм в Бостоне имел при себе только 2 туалетные комнаты. One for the men, one for the women. Одна для мужчин, другая для женщин. In very bad shape. В очень плохом состоянии. And so now we had to 70 devotees were sharing these 2 bathrooms. И теперь вот у нас есть эти 70 преданных, которым нужно разделить вот эти всего 2 туалета. So we all went to the airport to greet Srila Prabhupada. Таким образом, мы все отправились в аэропорт, чтобы встретить Шрилу Прабхупаду. And when Srila Prabhupada arrived, he sat and gave a lecture right there at the airport. И когда Шрила Прабхупада приземлился, он присел и дал лекцию прямо там, в аэропорту. In those days, the devotees speaking explained to go there. Well, back then, in those old days, Если вернуться в то давние, поздние, старые времена, we could go right directly into the airport. на самом деле мы могли напрямую заходить в аэропорт, Big kirtan, с громким киртаном. You've seen in the videos. Вы видели это видео наверняка. So Srila Prabhupada was giving the lecture, and as he was giving the lecture, И таким образом Шрила Прабхупада там давал лекцию, и во время того, как он давал эту лекцию, I was trying to figure out in my mind how I was going to get an opportunity to have some personal relationship with Prabhupada. я все пыталась как-то придумать в своем уме, как же сделать так, чтобы получить это личное общение с Шрилой Прабхупадой. Because with all the devotees that were there, I knew getting close to Prabhupada might not happen. Потому что я понимала, в окружении такого большого количества преданных, скорее всего, мне не получится приблизиться к Шриле Прабхупаде. So when Srila Prabhupada finished his lecture and got up to leave, И когда Шрила Прабхупада закончил свою лекцию и встал, чтобы уйти, all the devotees bent down to pay obeisances. все преданные пристали, так и предложили свои поклоны. And I thought my moment for a personal relationship might happen. И я поняла и подумала, что момент для моих личных отношений с Шрилой Прабхупадой наступает. So as everyone's paying obeisances, I look and see Srila Prabhupada coming and I'm watching his lotus feet. И в то время, когда все предлагали поклоны, я так вот краем глаза смотрела на Шрилу Прабхупаду, как он встает, проходит, как двигаются его лотосные стопы. And I quickly jump up. Я быстренько вскочила. And he's right there, right next to me. И он оказался прямо рядом со мной. And so I'm just looking at him. И я просто вот так на него смотрела. And I just can't believe that I'm this close to such a wonderful person. И я просто не могла поверить, что я нахожусь так близко с такой замечательной личностью. Would you like to see that moment? Хотели бы вы увидеть этот момент? Конечно. Yeah, sure. Exactly. You have photo of this moment? I do. I didn't know it. Someone who took that. I don't know who took it. Может, до недавних пор я не знала, что это запечатлели, но кто-то снял это на камеру, этот момент. You like it? Just somebody random. You won't recognize me. I look quite different. Вы меня, скорее всего, не узнаете на этом фото, я немножко по-другому выгляжу. Just dark hair. Dark hair. Right. Здесь у нее темные волосы. Она слева от Шрилы Прабхупады. Справа, да. Ну, если вы смотрите справа, I say. The eyes are the same. Nothing else is the same. Changing bodies. Yeah. подобно смене тела, но глаза остались теми. Definitely changing. Definitely. Srila Prabhupada often, when he spoke about getting old,
И очень часто, зачастую, когда Шрила Прабхупада говорил о старении, he would tell us, don't think it won't happen to you. Он говорил таким образом: не думайте, что это не произойдет с вами. But because we were so young, потому что мы были такими молодыми, I used to think, я думала, getting old only happens to old people. Старение происходит только со старыми людьми. Because when we, at that age, at that young age, and most of us were just teenagers. Потому что в то время большее количество из нас были просто подростками. We lived for the moment, we lived for that day, and how we could serve Srila Prabhupada. Мы просто жили в моменте, в этом настоящем времени, думали только о том, как же служить Шриле Прабхупаде. And so Srila Prabhupada, when he left the airport, he went to the temple, and because it was a Sunday, he gave the Sunday lecture. И после того, как он уехал из аэропорта, он отправился в храм, и так как это было воскресенье, он дал воскресную лекцию. And after the lecture, and he got up and he was leaving the temple room. И после того, как он закончил лекцию, и он выходил из алтарной комнаты, Sasrupa Prabhu, of course he's Sasrupa Maharaj now. Если Сварупа Прабху, то, естественно, сейчас он со Сварупа Госвами Махарадж, said to Srila Prabhupada, we're going to take you now to the hotel. Он сказал: Шрила Прабхупада, сейчас мы возьмем и поедем с вами в отель. And he told Srila Prabhupada that they had arranged for the best accommodations at the best hotel in Boston. И мне сказали, что они организовали так, что его разместят в самом лучшем номере самого лучшего отеля в Бостоне. The Boston temple was in pretty run-down condition, and they didn't think it was up to a good standard for Srila Prabhupada. И в то время бостонский храм был не в очень хорошем состоянии, они подумали, что это не самого лучшего высшего стандарта места, и Шрила Прабхупада там не захочет останавливаться. So Srila Prabhupada looked at Sasvarupa Prabhu, и Шрила Прабхупада взглянул на Сасварупу Прабху, and he said, "What do you mean? I'm not staying here with the devotees?" И Шрила Прабхупада ему ответил: что ты имеешь в виду, я не остаюсь здесь с преданными. And Sasvarupa Prabhu tried to explain again about the facilities wasn't nice enough for him. И Сасварупа Прабху пытался ему объяснить, что просто условия они недостаточно хорошие для него. But Srila Prabhupada would not go, and he would not leave the devotees. Но Шрила Прабхупада не хотел уезжать и оставлять преданных. At this particular time, he said, a hotel is like a brothel. Brothel means like a bar or like with women, drinking, that kind of thing. И Шрила Прабхупада сказал, что отелям подобно вот этому заведению сверху в том же здании, что и бар располагается для развлечения. So they really scrambled to get a room ready for Srila Prabhupada. И тогда, естественно, они сразу быстро начали все подготавливать, прочищать комнату для Шрилы Прабхупады. And the one room that he stayed in had just been finished being painted that morning. И на самом деле комната, в которой Шрила Прабхупада должен был остановиться, ее только закончили красить этим утром. And this was a very familiar thing about Srila Prabhupada's rooms, that they were always freshly painted, so they always smelled a little bit of paint. И на самом деле такая закономерность некая существовала, что все комнаты Шрилы Прабхупады, в особенности на момент его приезда, они были свежепокрашены, подготовлены, и, соответственно, там был характерный запах краски. So the next morning, before Srila Prabhupada gave a lecture, Srila Prabhupada came for two reasons to the Boston Temple. И на следующее утро, прежде чем Шрила Прабхупада дал лекцию, на самом деле Шрила Прабхупада приехал в Бостон по двум причинам. One reason was to install larger Radha Krishna deities, and the other was for initiations. И первая причина заключалась в том, что он хотел установить большие прекрасные божества Рада Кришны, а вторая причина была в том, что он хотел дать инициацию. Was the press there then? No, the press had left To go to New York. And by February, they were pretty much gone. So, Initiation. yeah, so Prabhupada's
servant who had traveled with him at that time. It was Aravinda. И, насколько я помню, в то время Аравинда Прабху путешествовал и служил Шриле Прабхупаде. And he was taking charge of the kitchen, cooking for the devotees. И также он отвечал за кухню и за приготовление для своих преданных. And he came up to the temple room and asked the devotees for volunteers to help in the kitchen. И он зашел в алтарную храмовую комнату и обратился к преданным с просьбой и вопросами, если кто-то хочет помочь в приготовлении. And very few devotees would volunteer because they wanted to be right there with Srila Prabhupada. И всего несколько преданных отозвались, потому что в основном все хотели быть рядом с Шрилой Прабхупадой. But I did volunteer to go down. Но я вызвалась, чтобы туда спуститься. Спуститься вниз туда. Кухня почему-то всегда внизу располагалась. And so I was helping out in the kitchen for almost the entire time that Srila Prabhupada was there. И на самом деле большую часть времени, пока Шрила Прабхупада находился с нами, я провела на кухне. After Srila Prabhupada left, he left Boston and went down to New York. И после того, как Шрила Прабхупада он оставил Бостон, отправился в Нью-Йорк. And Sasvarupa Prabhu came into the kitchen where I still was doing service. И затем Сасварупа Прабху спустился в кухню, где я до того времени продолжала готовить, помогать. And he asked me, "What name did Srila Prabhupada give you?" И он спросил меня, какое имя Шрила Прабхупада тебе дал? And I said, "I didn't get initiated. I've been in the kitchen for the last 3 days." Она сказала, я инициацию это не прошла, последние 3 дня я провела здесь на кухне. And he said, "But you were supposed to go up and get initiated." Он сказал, подожди, ты же должна была подняться наверх и получить инициацию. I said, "Nobody came and got me." Никто не пришел и не взял меня с собой. So he said, "I'm going to write a letter right now to Srila Prabhupada, and I'm going to have it delivered to New York before he leaves for London." И тогда он сказал, хорошо, я прямо сейчас пойду, напишу письмо Шриле Прабхупаде, отправлю его в Нью-Йорк до того момента, как он покинет его. So a devotee took this letter that Sasvarupa Prabhu wrote about me. Таким образом, преданные взяли с собой письмо, которое Сасварупа Прабху написала для меня. And Prabhupada read the letter, and on it he wrote, И Шрила Прабхупада прочитал это письмо и в ответ написал: Sukata Devi, one who gives pleasure to Krishna. Шуката Деви, та, которая доставляет удовольствие Кришне. It worked out better. It actually did work out a little better for me. She wanted that personal connection with Prabhupada, and see how he worked it out. И можно сказать, что посмотрите, в принципе, тебе даже еще больше повезло, выигрышная ситуация получилась, потому что ты хотел этого личного общения, отношения, что Прабхупада, он так остался доволен твоим служением, так и получилось, что именно лично тебе это имя дал и так далее. Так получается, Матаджи не ездила туда на инициацию, ей дали через письмо инициацию? So you didn't go there to New York to attend the initiation ceremony, you just... No, I didn't. I just... The devotee brought the letter. I have the letter. И на самом деле преданные спросили, она в итоге не поехала в Нью-Йорк, она сказала, нет, доставили письмо, но это было не электронное письмо, а рукой написано письмо от Шрилы Прабхупады, оно до сих пор у меня есть. Yes, where Srila Prabhupada, he wrote my name, so I have that. Sasvarupa gave it to me. И таким образом Сасварупа Прабху дал мне это письмо, которое Шрила Прабхупада сам написал. Another thing about when Srila Prabhupada was in Boston, during that time. И еще одна история, которая произошла в то время, когда Шрила Прабхупада был в Бостоне. And the reasons I had mentioned the bathrooms before. И причина, по которой я упомянула туалетные комнаты прежде. Because they gave the men's bathroom to Srila Prabhupada. Заключается в том, что мужскую туалетную комнату они выделили для Шрилы Прабхупады. And then, so everybody else had to use that other one bathroom. И таким образом все остальные 70 человек использовали ту одну единственную туалетную комнату. It just had one small shower and one toilet. И там была одна маленькая душевая и маленький туалет. And so they gave the women like the even hours to be in there. Таким образом, они выделили для женщин вечернюю часть. And the hours.
All day, even for the women. The women could go in there between like 2 and 4, 6, 8. Yeah. Oh, but all the time before was men. No, then they would go on the odd. 1, 3, 5, И 7. таким образом все четные часы, как 2, 4, 6 и так далее, выделили для женщин, а для мужчин выделяли все остальные четные часы. And so I had decided. Я удивилась, что он не сломался. Было ужасно. Так или иначе. It was austerity. Скажем так, это была аскеза. Аскетично. So I had decided I wanted to get up very early so I could do the morning Mangalarti. И я решила для себя, что я встану очень рано, чтобы перейти на Мангаларти. So I got up at the 2 o'clock hour. И таким образом я встала в 2 часа. I went downstairs. The second floor is where the bathrooms were. Я спустилась вниз на 2-й этаж, там, где располагалась туалетная комната. And when I entered the second floor, Srila Prabhupada was coming out of the men's bathroom. He had just finished his. И когда я спустилась на 2-й этаж, я увидела Шрилу Прабхупаду, выходящего из души, он только закончил принимать омовение. And so of course, I immediately paid obeisances. И, конечно же, я сразу предложила ему свои почтительные поклоны. But I wasn't aware at that time that that was actually what Srila Prabhupada always did. He was always up very, very early. А на самом деле, в то время я еще не знала, что это то, что делал Шрила Прабхупада, он всегда вставал очень-очень рано. So, one of the things about, I think I was very fortunate to have become a devotee in the Boston Temple. Также хотела бы сказать, что на самом деле я была очень удачливой тем, что я стала преданной в Бостонском храме. Because Sasvarupa Prabhu was editing and doing some transcribing on Srila Prabhupada's books. Потому что Сасварупа Прабху, он редактировал и занимался транскрибированием книг Шрилы Прабхупады. So, at that time, we did not have very many books. И в то время у нас не было так много книг. The Bhagavad Gita, I don't know if you know the very small purplish blue Bhagavad Gita, it was only about that big. И Бхагавад-гита в то время, я не знаю, знаете ли вы, она была очень-очень маленькой, такой сиренево-голубого цвета. And we have, of course, the Srimad Bhagavatam. И, конечно, у нас был Шримад Бхагаватам. Just the first canto of the three. Это первые 3 песни. And we had teachings of Lord Chaitanya and no, not Krishna. Look at that. У нас было учение Господа Чайтаньи, и книги Кришны еще тогда даже не было. So, Sasvarupa Prabhu would give our Bhagavatam classes from what he was translating from Srila Prabhupada. И таким образом Сасварупа Прабху давал нам лекции, которые основывались на том, что он переводил со слов Шрилы Прабхупады. So we got to hear the Bhagavatam before it got into print. И таким образом мы уже слушали Бхагаватам даже перед тем, как его публиковали. And just another thing about books. И еще один момент я хотела бы добавить, рассказать касательно книг. That Prabhupada put his life and soul into translating the books for us. И Шрила Прабхупада просто вложил всю свою душу и жизнь в перевод книг для нас. And the devotees wholeheartedly, to serve their spiritual master, went out daily to distribute those books. И его преданные ученики, они от всего сердца выходили на улицы и распространяли эти книги. But later, Srila Prabhupada realized that the devotees were not reading his books. Но позже Шрила Прабхупада, он понял и узнал о том, что преданные на самом деле не читали его книги. And so he began to stress greatly the need for the devotees to read his books.
И таким образом Шрила Прабхупада начал оказывать особое внимание на то, чтобы преданные они читали его книги. And if I was to encourage you in anything at all, если бы я хотела вас вдохновить на что-то, is to read, read, read. Так это на чтение, чтение и чтение. Very, very important. Это очень-очень важно. Should I stop here? Мне нужно здесь остановиться и передать микрофон. There's no should. Нет такого понятия, как должны. Well, there is one. You should share. На самом деле одно должно весить, продолжать, должны делиться, не останавливаться. I wanted yours to end so abruptly. Well, okay, I'll just end with this story about in 1971 for Srila Prabhupada's Vyasa Puja. И я тогда закончу этой историей, которая произошла на Висапуре Шрилы Прабхупады в 1971 году. We sent him a pair of slippers. Мы отправили ему пару шлепок. And Srila Prabhupada wrote back to us and thanked us for the slippers. И таким образом Шрила Прабхупада написал нам ответ и поблагодарил нас за эти шлепки. And he told us this story. И рассказал нам эту историю. He said once there was a cook. Он сказал, однажды был повар. And he wanted and needed a new pair of shoes. И он хотел получить, и он нуждался в новой паре обуви, шлепок. So he got a new pair of shoes, but because he was cooking all the time, И он получил эту новую пару обуви, но так как он постоянно готовил, the shoes were always placed outside of the kitchen. его обувь, она всегда оставалась за пределами кухни. So at nighttime, И в ночное время the cook, because he did not get an opportunity to ever wear the shoes, повар, так как у него никогда не было возможности носить эту обувь, would wear the shoes to bed. носил эту обувь даже когда он спал. And so similarly, И подобным же образом, I also do not know when I will wear these slippers, Шрилапада говорил, что я тоже не знаю, когда я буду носить эти шлепки. but I also will wear them to bed. Но я тоже, отправляясь в постель, буду их брать с собой носить. Okay, so I should end here and pass the mic over to my god sister, Mahadevī. И таким образом я закончу на этом и передам микрофон моей дорогой духовной сестре Махадеви, которая управляет Даси. Prabhupada always told us that the most important part of our name is the Das, or the Dasi, so that we're always remembering we're servant. Таким образом, Шрила Прабхупада всегда напоминал нам, говоря о том, что главная часть нашего имени заключается в этом окончании «дас» или «даси». Это показывает то, что мы являемся слугами. So I was part of the hippie revolution. Я была частью революции хиппи. But hippie, I've been hearing in some of the classes here in India, it's not that young people were just lying around on the street getting intoxicated. Но почему-то я очень часто слышала, особенно в Индии, как высказывались о хиппи, говоря о том, что они просто лежали, валялись вальяжно на траве, опьяненные или после принятия каких-то наркотиков. We were going to school, we were mostly protesting the government, schools, teachers saying one thing, but doing something else. И на самом деле мы были образованными, мы ходили в школы, в университеты и так далее. И просто на самом деле мы проводили вот эти митинги, протесты, потому что учителя и другие руководства государственные, чиновники и прочие, они говорили одно, но делали другое. И мы протестовали. So I belonged to this band, and we would sing a lot of music about love, unity, peace in the world, and that's what was going on during the 60s. A lot of music about unity and God. И таким вот образом я была частью этой группы, и мы пели очень много песен про любовь, про мир, про единство. А в 60-е годы на самом деле очень-очень много было песен, посвященных этому. First time I saw the devotees, they were having a huge Harinam in Washington, D.C. И первый раз, когда я встретила преданных, у них была огромная харинама в Вашингтоне. And they looked so beautiful. They were literally going down the middle of the street, and
they just look so beautiful. И это было так красиво, преданно, они все вместе просто спускались, текли по этой главной большой улице, это было так прекрасно. But my bandmates weren't into going to get to know them. Но мои соратники, они не очень были настроены, чтобы пойти познакомиться с ними. So I had this dog named Peace who was kind of like a companion. So we decided we would follow the devotees back to the temple. И у меня была подруга, и мы с ней вместе отправились сюда встретиться с преданными. So we got to Peace. Peace. Yeah, you know, Peace. That was the name of the dog. Oh, it was a dog. It was like companion, you know, like this. Извиняюсь, он сказал, что на самом деле у нее, ее соратником и компаньоном была ее собачка. Ее звали Мир. This was in 73. В 73-м где-то. So we went back to the temple, and I remember Kumari, who was our dear God sister. И я помню Манкумари, мы там встретили в храме нашу дорогую духовную сестру. She invited me into the temple, but she said peace has to wait outside, you know. И она пригласила меня в храм, но сказала, Миру собачке придется подождать снаружи. And she brought him a huge plate of halava. He ate like that. И она принесла ему большую тарелку халавы, которую он за секунду вот так вот съел. And I was like, do I get some too? Я посмотрела и сказала, о, а я что-то получу подобное или собачка сначала в первую очередь? So I came in and I remember the first thing I remember is that there was a Vyasa on there and a picture of Prabhupada, and I was immediately drawn to this older guru, because we were all into India, yoga, vegetarianism, and I was drawn to how wise the picture looked. И таким образом, первое, на что я обратила внимание, это Вьясасана в алтарной храмовой комнате, изображение Шрилы Прабхупады, и он был такой разумный, мудрый старец, и я сразу меня просто притянула к нему, потому что в то время нам всем было очень интересно про Индию, йогу, мир, любовь и так далее. And the preaching then was very simple: chant Hare Krishna, read some Bhagavad Gita, and eat prasad. И в то время проповедь, она была очень простая, она заключалась в том, что мы повторяем Харе Кришна, едим прасадом, кушаем прасад и читаем Бхагавад-гиту. Prabhupada said we're the kitchen religion. We can eat our way back to Godhead. Шрила Прабхупада говорил, что мы это кухонная религия, то есть мы проедим просто себе дорогу назад к Господу. This devotee was very expert. She gave me Bhagavad Gita. She explained to me about chanting Hare Krishna, and that this movement was all about loving God. И эта матаджи, она преданная, она была мастером своего дела, она дала мне Бхагавад-гиту, прасадик и так далее. И она сказала, что все движение, и в принципе все, что там происходило, это было вокруг любви к Господу. И о том, что есть этот замечательный, прекрасный Господь, и его зовут Кришна. И у него есть много имен. So I was very attracted because from an early age I always wanted to do some missionary work, join the Peace Corps, or something like that. И я была очень привлечена, потому что я всегда хотела заниматься какой-то миссионерской деятельностью. So it wasn't my time to join the temple at that time, but I remember carrying around that Bhagavad Gita. Then we had the Nickname by then, but I carried that with me everywhere. И в то время я, к сожалению, еще не могла присоединиться к храму, но я куда бы ни шла, всюду носила с собой эту маленькую Бхагавад-гиту. So in those days, the young people, we were very adventuresome. So my bandmates and me, we hitchhiked all the way from Washington, D.C. to Key West, Florida, which is long ways. И в то время мы очень любили путешествовать, и мы со своими друзьями вот так вот с топоря машины проехались от Вашингтона до Флориды. But you can't do that nowadays. Way too dangerous. И на самом деле это огромное расстояние, и не пытайтесь повторить это в это время, это очень опасно сейчас, даже не пытайтесь. So we get down there, and there's a big music festival. И когда мы приехали туда, там был большой музыкальный фестиваль. And Vishnu John Maharaj, who all of you are aware of, he had Radha Damodar there, and they were traveling in those big Greyhound buses. You've probably seen the pictures. И Вишнуджан Махарадж там был с большими божествами Рада Дамодар на вот этом большом сером автобусе. Многие из вас, наверное, видели фотографии, видео. So there was Vishnu John Maharaj was playing the tambura. There was a festival called Sunset.
И Вишнаджана таким образом играл на тамбуре, и фестиваль это назывался «Закатом». We're at the southernmost tip of Florida, so when the sun went down, huge orange circle, and everybody would be singing and dancing, and there was Maharaj in the middle of it. И мы были на окраине возвышения у места расположения Флориды, и таким образом, когда садилось солнце, то это было огромное оранжевое такое прекрасное солнце, спускающееся, и сияние, мы все там распевали, танцевали. Of course, I was very attracted to the singing. И, конечно же, я была очень привлечена к пению. And if you've read about Vishnu Maharaj and the Radha Damodar Vilas from Vyasaki or in different stories, he was very charismatic, charming. И если вы читали про Вишнаджану с вами, то могли заметить, что он очень был харизматичным, такой личностью, если вы читали Радha Damodar Vilasу или Воспоминания Ваяски. So, Peace, my dog, and me, we started coming every night for almost 2 weeks. И таким образом я и моя собака Мей начали приходить туда каждый вечер на протяжении 2 недель. And again, they were serving halava too. И опять же, они там тоже раздавали халаву. So it was really interesting to see how much halava my dog consumed. Это было очень удивительно наблюдать, сколько халавы могла съедать моя собака. Yeah, and me too. И я тоже. So Vishnu Maharaj, he opened up this magazine, an old Bhakti Guide, and there was an old article of New Vrindavan. И таким образом Вишнаджан Махарадж, он открыл журнал «Назад к Богу», и там была тема, статья о Старом Вриндаване. And the pictures were all rolling hills that looked really beautiful, and he said, I bet you would like to go there. You seem like you would like living in a farm community. И таким образом там были изображены прекрасные фотографии холмов Вриндавана, и он сказал, мне кажется, что тебе это нравится, ты хотела бы жить таким образом там. Very peaceful and clean, and you would like, your dog would like it too. И так вот на природе, такой сельской местности, очень спокойно, там замечательно, и мне кажется, тебе и твоя собака сейчас это понравится. So he had such a big effect on me, making a long story short. I left my bandmates, and my dog and I, we hitchhiked all the way from Key West, Florida, to Wheeling, West Virginia, which is at least 1,000 miles or something. И он такой сильный эффект на меня оказал, что я оставила своих соратников, вот эту компанию людей, которые протестовали, и вместе со своей собакой отправилась. Took 3 days to get there from Florida, you know the geography, all the way to Wheeling, West Virginia. И таким образом из Флориды в Вирджинию они отправились. So I get there, and in those days I had long blonde hair and flowy skirts and flowers in my hair, and my dog Peace. And so we arrived there, and the same lady, Mankamari, was there at the New Vrindavan Temple. И на самом деле дорога заняла где-то порядка 3 дней, это было очень далеко и очень непростое путешествие. Но я отправилась со своей собачкой с длинными прекрасными белыми волосами, развивающимися в платье, цветочком в волосах. Так вот мы поехали туда, и угадайте, кого я там встретила, ту же самую матаджи Махадеви. And she even remembered my name, Mary. Она даже вспомнила мое имя, Мэри, как ты? So she, my first service was at, Sukada was saying, the kitchen. It was very austere to work in the kitchen, and the New Vrindavan kitchen was like in a dungeon. И вот эта нововриндаванская кухня, где это место, которое там располагалось, куда, собственно, Вишнаджан Махарадж пригласил через этот журнал, она располагалась тоже, опять же, внизу, и как Шукада Матаджи рассказывала, служение на кухне, оно было очень эстетичным. So I remember asking her, well, where's the resort? You know, the nice shiny kitchens and the rolling hills and, you know. И тогда мы вспоминаем эти картинки, которые нам показывали Вишнаджан Махарадж в этом журнале. Мы пытались, думали, где же эти прекрасные виды, где эти холмы. И там везде грязь была сплошная в этом новом Вриндаване. And then she said, but you know, Srila Prabhupada has told us that cleaning is like cleaning your heart. Затем она сказала, что Шрила Прабхупада, он говорил нам о том, что уборка, она подобна уборке в нашем сердце. So for many of us, cleaning was actually our first service. И для многих из нас уборка это было первое служение. And there were these huge sweet rice pots. И, конечно же, были эти большие, замечательные котлы из-под сладкого риса.
И на самом дне они были подгорелые. So I was like down there, I want to get my heart clean. I'm a real hippie. I want peace. Where's the peace? И таким вот образом мы просто погружались в этот котел, брали, я чищу свое сердце, чищу свое сердце. Это все любовь, это мир, где моя собачка мир. Я точно вернусь назад на райские планеты, в рай просто отмывает этот котел. So Mama Kumari, she came down and she relieved me, and she gave me my second service, which was reading Krishna book out loud to Vrindavan Chandra, which are the Kumari, my dear gods. И таким образом моя дорогая духовная сестра Кумари матаджи, она освободила меня от этого служения и дала мне второе служение, которое заключалось в том, что я читала книгу Кришна Вриндаван Chandra. И таким образом я читала вслух Кришна книгу для Рады Вриндаван Чандра. And I used to be in the drama club in college, so I was really like, and getting into it and really describing all, but I couldn't get all the Sanskrit terms that Prabhupada had used. Я была в драм-кружке еще во времена колледжа, поэтому я полностью старалась свою природу через это проявить, и с таким чувством интонации это все читала, но некоторые санскритские слова я еще не до конца понимала. But Kumari described to me that Krishna means all attractive. Но Кумари она мне объяснила, что Кришна это означает все привлекающий. So when you read about Krishna, you're just going to fall in love. И когда ты будешь читать про Кришну, ты просто влюбишься. And that's what happened. Это то, что произошло. So I was there maybe, and then in the meantime, my dog Peace ran off with a dog named Hari Bull. Ну, и что же говорить, пока я там была занята, в это время моя собака Мир начала бегать за собакой Харибол. So I was kind of transcendentally stuck, because New Vrindavan is way out in the middle of nowhere. И я трансцендентным образом там застряла, потому что это место, Новый Вриндаван, он располагался на окраине очень-очень далеко. So we were just starting this, they were just starting this Sankirtan parties, where women were going on bands and going and collecting money, giving books. И таким образом санкиртанские программы, они только-только начинались, эти выезды, когда матаджи, они выезжали, раздавали эти книги на улице. So they said, well, she looks like she would be good at that. Этот эксперт посмотрел на меня и сказал, мне кажется, она будет хороша в этом. And so after 4, 5, 6 months on the road and going to different places, Kirtanananda told Prabhupada, she is a Maha collector. И таким образом, спустя 4, 5, 6 месяцев, проведя на улице, распространяя книги и так далее, Киртананда Махарадж, он сказал Шри Прабхупаде, что она просто удивительный сборщик. So Prabhupada gave me the name Mahadеви, one who will do great things. И таким образом Шри Прабхупада дал мне имя Махадеви, так, кто делает замечательные дела. The Maha collector to Mahadеви. Из Маха-сборщика. And what was so far out is I got first and second at the same time, because we were doing puja to Prabhupada's books in the vans. We were actually doing arti to Prabhupada's books in the van. So in order to do arti and offer our prasad, we had to have second initiation. So I got first and second at the same time. И очень интересный момент заключается в том, что я получила первую и вторую инициацию одновременно, потому что в то время мы практически весь день проводили в этих автобусах, машинах, распространяя эти книги и так далее, но нам нужно было также предлагать просад, предлагать эти книги, мы делали это также в этих автобусах, но для этого нужна была вторая инициация, поэтому я ее получила. And the first time I saw Prabhupada was in O'Hara Airport. И первый раз, когда я увидела Шри Прабхупаду, это было в Охаре в аэропорту. You know the story of O'Hara? Знаете эту историю? Oh, it's a really wonderful story. Brahmananda, you know Brahmananda's name, right? Это очень замечательная история. Prabhupada's servant for, decades. They were flying in. O'Hara Airport is in Chicago, Illinois. It's one of the largest airports in the world. И Охара, этот аэропорт, он располагается в Чикаго, это один из самых крупных больших аэропортов во всем мире. И таким образом Брахмананда Прабху в то время путешествовал в Шилупаду, наверняка все его знаете, это удивительный, величайший слуга, который служил ему просто десятки лет. So the plane's coming down,
And Prabhupada sees O'Hara Airport. They should make that O'Hare Krishna Airport. И таким образом, когда самолет приземлялся, Шрила Прабхупада увидел эту надпись O'Hara аэропорт, он сказал, они должны переделать его в Хари Кришна аэропорт. Yes, and he told Brahmananda, very seriously, you go to the office and you convince them. И он на полном серьезе сказал Брамананде Прабху, классная идея, отправляйся в администрацию, в офис, поговори с ними, сделай так, чтобы это произошло. So much faith. И столько веры. So Brahmananda thought Prabhupada was kidding. This is a Brahmananda story. И Брамананда Прабху рассказывал эту историю, он сказал, что я подумал, что Шрила Прабхупада шутит. So they land and Prabhupada says so. And Brahmananda goes, yes, and Prabhupada says, so you go to the office now and you tell them to change it from O'Hara to O'Hare Krishna Airport. И таким образом они приземлились, и Шрила Прабхупада говорит, Брамананда говорит, что отправляйся в офис, давай убеждай, чтобы они переименовали. So of course Brahmananda, he was known for always saying yes, Srila Prabhupada. He never questioned. И естественно, Брамананда Прабху он известен тем, что он никогда не отказывал Шриле Прабхупаде, он всегда говорил да. So he went there, and of course he presented the idea, but of course they didn't go for it. И, конечно же, он отправился туда, и, конечно же, он презентовал эту идею, и, конечно же, они отказались. And he came back and he told Prabhupada, and Prabhupada just went like this. And so the instruction there is that when our Guru gives us something to do, it's not so much in the perfect execution of what our Guru or what Prabhupada, it's even our intention. We're trying. И таким вот образом Брамананда Прабху вернулся, он сказал Шриле Прабхупаде о том, что они отказались, что ничего не получилось, Шрила просто покачал головой, и они продолжили путь. И на самом деле мораль суть истории заключается в том, что несмотря на все наставления, что бы нам ни говорил духовный учитель, мы должны стараться это делать, и основная суть не в каком-то конечном результате, чего-то достичь, добиться, а в том, что мы стараемся изо всех сил, что у нас на сердце. Guru and Krishna always see the heart. Гуру и Кришна всегда видят наше сердце. So O'Hara Airport was open 24/7. И Охаровский аэропорт он был открыт 24 часа 7 дней в неделю. We were collecting between $700 to $1,000 a day for the BBT and for construction of Vrindavan and Mayapur at the time. И таким вот образом мы собирали в этом году ежедневно от $700 до $1000, и мы отправляли все эти деньги на постройку храма в Майпуре. So they said, Prabhupada's coming today. He's coming right by where we were distributing. И они говорили, что Шрила Прабхупада он сегодня приземляется, он пройдет прямо там, где вы будете распространять книги. And first time we had ever actually seen Prabhupada, because most of the Sankirtan devotees, we were always out distributing books, or we weren't at the temple very often. И на самом деле зачастую те, кто распространяет книги, мы находились по большей части на улице, распространяя книги. Не в храме, мы пропускали Шрилу Прабхупаду программы. So it was about 5 of us ladies there in the main terminal. И в основном терминале нас было где-то 5 матаджи. So when Prabhupada came through, very interesting Prabhupada, as we know, we've read, he's only 5'2", so his physical stature looks small, or seems small, 5'2", but he had so many sannyasis and devotees around him, and even though his stature seemed small, he was the one standing out. И на самом деле мы все знаем, что Шрила Прабхупада был небольшого роста, и комплекция тела у него была такая маленькая, но несмотря на то, что его всегда сопровождало большое количество преданных, он всегда выделялся. Golden. You hear about Prabhupada's aura as you couldn't mistake it. Even ordinary people couldn't help but be captured by his beauty as he went by. Он был просто золотой, сияющий. И все это замечали, и никто не мог глаз от него отвести. Даже просто люди, проходящие мимо, они всегда привлекались им. And we all wanted to rush over, the ladies, we all wanted to rush over and be able to be with Prabhupada, but our Sankirtan leader said, no, Prabhupada would be happier if you just keep distributing books and he can look over at you doing that. У него была такая замечательная, золотая, сияющая аура, мы не могли его испытывать ни с кем другим. И мы были так подошли, что мы сможем его увидеть, но наш лидер Санкиртана сказал, что нет, матаджи, вам лучше оставаться в сторонке, и Шрила Прабхупада будет доволен, если просто будете продолжать то, что вы делаете, распространять книги. So because Prabhupada knew our hearts, he turned around
And it was kind of like abruptly, and everybody kind of like bumped into each other, and Prabhupada held up his cane, and he looked over, maybe it's from here to where Prabhupada is sitting, and he went like this with his cane to appreciate what we were doing, and we all hit the floor with hundreds of people going all around us. И таким вот образом Шрила Прабхупада, он почувствовал зов нашего сердца, и в какой-то момент он просто резко развернулся, и все как на волне друг дружку так поврезались, и потом он посмотрел на нас, он поднял свою руку вместе с тростью, вот так вот начал нам махать, показывая свою, как он ценит то, что мы делаем. И мы сразу упали на землю, предлагая свои поклоны, окруженные сотней людей, и увидели его большую широкую улыбку. And that's what gave us a taste for giving out Prabhupada's books. We felt like we were sharing Prabhupada with everyone. Это то, что дало нам вкус распространения книг Шрилы Прабхупады, потому что мы почувствовали, что мы даем Шрилу Прабхупаду всем остальным. The service was very austere, especially we were young. I was 19 at the time, 19, 20. We were going into Las Vegas casinos, these big car races. Everybody was drinking and partying, but we knew that when they got like that, their money would come out of their wallet easier. So we were right there. И на самом деле это было очень непросто, очень аскетично. Нам в то время было всего по 19-20 лет. И таким образом мы проводили это время на улицах и также в районах, где были казино, где были различные гонки, проходили и так далее. Столько всего происходило вокруг, и люди тратили все эти деньги. И вот мы были рядом, чтобы эти деньги тоже пошли на хорошее дело. And so Prabhupada came then, the next time I saw Prabhupada, he came to New Vrindavan. И в следующий раз, когда я встретила Шрилу Прабхупаду, это было, когда он приехал в Новый Вриндаван. And all the Sankirtan girls, there was about 30 of us at that time. И все санкиртанщицы, у нас где-то в то время было 30. We were all lined up to go and get our cookie from Srila Prabhupada, who was sitting on the Vyasasana, and he wanted to give some special attention to all these Sankirtan ladies. It was all 25 ladies. И вот таким образом, где-то нас 25 было человек, мы все выстроились в линию, и Вайшнави замечательная. Шрила Прабхупада сидел на Висасане и раздавал нам все печеньки. Он таким образом хотел проявить особое внимание к тем, кто распространяет книги матаджи. And at that time, it had become very, very tough, very, not only austere, but I'm sorry to say that some of our god brothers weren't being very nice to us. И это время было не просто аскетичным, оно было очень-очень тяжелым. Потому что были наши духовные братья, которые не очень хорошо относились. It was just kind of an attitude that it was growing, that men are superior. Even though in those days we used to call everybody Prabhu. I still do that. It wasn't just a gender thing that the man is the Prabhu and the woman's the Mataji. Everyone was Prabhu. И на самом деле в то время просто вот это какое-то отношение и положение Прабху, оно выдвигалось все выше и выше, что они такие верховные. Хотя в то время мы все друг друга называли Прабху, это не зависело от пола. So I remember when it was my turn, in my heart I was thinking, oh, I don't know how much longer I can do this, and feeling kind of like very embarrassed to go in front of Prabhupada with so many doubts in my heart. И на самом деле мне было очень тяжело, я думала, Господи, Прабхупада, сколько же я еще это вынесу. И мне даже не хотелось, я стеснялась подойти к Шриле Прабхупаде, потому что внутри у меня было столько сомнений. So when it was my turn, I remember my eyes were just so filled with tears, and I just kept my head down, and Prabhupada gave me the cookie, and I remember his hand was so soft and raised against my hand, and to this day, from within my heart, Prabhupada very clearly said to me. И я помню тот момент, когда я подошла к Шриле Прабхупаде с глазами полными слез, и я просто предложила ему поклон, я опустилась, чтобы взять эту печенку из его рук. И когда я коснулась его рук, я почувствовала, какие они мягкие, какие они нежные. И то, что сказал Шрила Прабхупада, оно запомнилось, оно остается со мной по сей день. And to this day, these two sentences keep me going, no matter what. И по сей день эти два предложения, которые он сказал, они помогают мне продолжать двигаться, несмотря ни на что. I am always with you. Do not be fearful. Я всегда с тобой, ничего не бойся.
So I remember somebody from behind me, because I was so overwhelmed and just tears. And I remember getting the cookie and then kind of sneaking out of the temple to go in the back and just crying. И я помню, что кто-то сзади там, кто-то был, то ли позвал, то ли еще что-то, и я просто настолько была поглощена просто этими переживаниями, и слезы просто текли из моих глаз, поэтому я взяла эту печенку, быстренько проскользила через толпу, села там где-то в краешке, плакала. And that's the potency Shaktaveshavatar. Sukadeva was encouraging to read his books, and as well as his books, to see his videos. See the videos of Prabhupada walking, talking, speaking, putting his tilak on. And there's something so transcendental about the way Prabhupada speaks and the effect that his speaking has on your heart. And I remember that so clearly sitting in the back. Prabhupada is really always with me. И вот этот очень важный момент, это личность, которая является этой Шактивешаватарой, как Прабхупада матаджи рассказывала о важности чтения книг Шрилы Прабхупады. Это также касается и его фотографий, видео, записей, где мы можем видеть, как Шрила Прабхупада он двигался, как он наносил тилоку и так далее, и в том, как он, что он говорит, что это придает столько много силы. Я помню, когда я получила эту печенку, проскользила и села там на краешке в другом конце этого места, этой комнаты. И я помню, что Шрила Прабхупада в тот момент я четко понимала, что он действительно всегда со мной. You had an amazing memory. She's amazing. So, yes, that Prabhupada, because he's Shaktaveshavatar, because he's an eternal associate of Krishna and Balaram in Goloka Vrindavan. И потому что Шрила Прабхупада является Шактивешаватарой, он вечный спутник Кришны Баларама в Галоке. We didn't understand that then, but as the years go by, we can see no one could have done what Prabhupada did at such an advanced age, such an older age. И в то время мы этого еще не понимали, но сейчас, естественно, и чуть позже мы поняли, что кем же был Шрила Прабхупада и что он сделал, что никто не мог сделать то, что сделал он, особенности в такой поздний возраст. So when you read Prabhupada's purports, Prabhupada said those were his ecstasies and Krishna speaking through him. Or you hear him speak, listen to a lecture of the day, the effect that Prabhupada's voice, shabda, sacred sound vibration, goes through the heart, and you just feel the effect, transcendental effect, Prabhupada's voice. Bhajan, class. И как Шрила Прабхупада, он говорил в своих комментариях, что это его экстаз, таким образом Кришна через него говорил, и та сила, той эффект, который он оказывал на нас, вы можете это чувствовать по сей день. So the third time saw Prabhupada was at that same time. New Vrindavan at that time was known for burfi that was like super thick. It was like, oh my, I wanted to go up here, but that's not an exaggeration. But it was like this, super thick. И в то время, в третий раз, когда Шрила Прабхупада приехал в Новый Вриндаван, это место было особенности известно своими бурфами. И они были такие толстые, примерно такого размера, мне хочется еще выше подниматься, но это уже преувеличено. Но примерно такие они были, толстые. So Prabhupada, they served Prabhupada on this beautiful silver platter, all these different kinds of milk sweets, because there were many cows in New Vrindavan at that time. И в то время в Новом Вриндаване было очень много коров, и они предложили Шриле Прабхупаде такой большой серебряный поднос, на котором было множество различных молочных сладостей. And they were making these little huts. They were called Prabhupada huts. И также они построили там эти маленькие домики Шрилы Прабхупады. So they had studied how to make these huts in Bengal and Mayapur, and then they came back. И таким образом они в Бенгале, в Майяпуре, они изучали, как же строить эти хижины, и они сделали это в Новом Вриндаване. So all of us Sankirtan ladies, we were outside the window, and all the men were inside, because they were very small. И таким образом все мы санкиртанщицы остались за пределами этого домика и смотрели так в окошечко. Естественно, все мужчины были там. Там просто места было мало, всем не хватало. Don't get me wrong, I love my godbrothers, and I love all the souls in men's bodies, but it was kind of a transcendental, what do you call it, competition at that time, godbrothers against the godbrothers. Не говорите ничего неправильного, я очень люблю и уважаю своих духовных братьев, и вообще
всех мужчин, всех душ в этих мужских телах и так далее, но просто у нас было такое трансцендентное соревнование в то время. So Prabhupada took a bite out of each of these pieces of burfi, all different kinds of burfi, like pistachio burfi, plain burfi, little bits of mango burfi. I mean, so many different kinds of burfis. И таким образом Шрила Прабхупада он откусывал от каждого из бурфи, и там были различные бурфи с фисташками, и простые молочные, и с манго и так далее. So, of course, he gave out a few to some of his sannyasis who were sitting there. И, конечно же, он раздал несколько кусочков своим ученикам саньяси, которые были рядышком. And they were all fighting over, you know. Они так все боролись за кусочек. But then Prabhupada took like, maybe it's like 5 or 6 pieces, and he indicated they should go on this little plate, and he went like this, like we were all up at the window. He could see us, and we could, and he went like this. The plate should be passed over to us. Затем мы обратили внимание, что Шрила Прабхупада, он отложил целых 5 бурфиков, и он обратил внимание, преданных показал, что нужно их поместить на тарелочку и вон туда доставить, отправить преданным. Мы там в окружке сидели, он показал, что вот этим преданным матаджи можно передать. So of course some of the men were trying to, and Prabhupada designed right on it, so no one dared. И мы там сидели, окошко было открыто, и Шрила Прабхупада, он вот так вот строго смотрел, следил за этой тарелочкой с бурфи. Некоторые прабхупады, конечно, пытались руку положить на это, но Шрила Прабхупада дал понять, что я за вами слежу, они даже все бурфи должны дойти до этих матаджей. And I remember like I said, there was about 25 of us then, 5 or 6. So we were all just getting a little morsel, and we felt like, oh, Prabhupada loves us, you know, he did that especially for us. И как я уже ранее упоминала, у нас было порядка 25 человек, как только мы получили эти бурфи, мы аккуратненько их так разделили на всех, раздали, мы почувствовали такое большое счастье и почувствовали, что Шрила Прабхупада нас так сильно любит. And you know, in the last couple of weeks or so, they've been studying the Lilamrita in the VIH. И последние несколько недель мы изучали Прабхупада Лиламрита Вечи. And I highly encourage all of you to go back to the day, the year 65, 66, when Prabhupada was really all alone. И я вас очень хочу попросить вдохновить, вернуться, изучить вот эти года, 65-66 год, когда Шрила Прабхупада был совсем один. Struggling. Он страдал. And so when sometimes I feel like I'm struggling myself or health or whatever, then I think of Prabhupada. He was in the snow, which was unheard of for an Indian Bengali gentleman. И когда я прохожу через различные страдания и трудности в своей жизни, будь то связаны со здоровьем и другими моментами, я всегда вспоминаю о том, как Шрила Прабхупада, он страдал, он был один, и он приехал туда зимой, как он там просто на снегу, был очень холодно, а в то время для бенгальца, для воспитанного джентльмена индуса это было неслыханно невиданный снег. Very conscious of money, Prabhupada. There's a book, maybe you have it, In the Beginning, and it's kind of Prabhupada's diary in that first year, 1965. 1 orange, 10 cents. 1 ticket, 5 cents. 1 bus, pass something. He would write down every single thing and then anything that came in every day. И Шрила Прабхупада был всегда очень внимательным к деньгам, он все записывал. Есть даже такая книга In the Beginning, если по-русски дословно переводить, это в начале. И это подобно журналу дневнику Шрилы Прабхупады, где он записывал свои заметки о всех денежных движениях, которые происходили, будь то сколько он потратил центов на апельсинчик, еще на какие-то продукты, и также если приходили какие-то деньги, он также это все записывал, фиксировал. That meditation, we were collecting thousands of dollars, but we never thought of even taking 1 penny, because we would remember how much in the beginning, how Prabhupada struggled. И такая была очень сильная медитация, и несмотря на то, что мы собирали просто тысячи, сотни долларов, никогда не было даже мысли о том, чтобы взять хотя бы 1 пенни, потому что мы все помнили, через что проходил Шрила Прабхупада в этом начале. Prabhupada, he was giving us a special Shakti when he was on the planet. But I feel today that Prabhupada's Shakti is even ever increasing.
И в то время, когда Шрила Прабхупада был с нами на этой земле, он давал нам столько много энергии, шакти. Но поделюсь с вами, что даже сейчас я чувствую, что в это время энергия Шрилы Прабхупады, несмотря на то, что он уже покинул этот мир, она только возрастает. In America, we were going to jail many times for being in illegal places. You know, I still have the scar. One man put a cigarette out in my hand. And so when I think of what the Russian devotees have also gone through, Prabhupada many times said he really appreciated his American boys and girls because we were so bold and we were so fearless. И я помню в те времена, когда мы на самом деле очень часто отправлялись за решетку за то, что мы проводили какие-то программы, проповедовательные книги и так далее, даже в запрещенных местах. И у меня до сих пор даже остался шрам от того, как один человек потушил сигарету о мою руку. Много различных моментов, но Шрила Прабхупада всегда гордился нами, американскими мальчиками и девочками. И что уж говорить о русских преданных, через что вы прошли. You've heard of Las Vegas, right? Las Vegas is called the Sin City. There's casinos, gambling, everything you can think of that's totally against our religion. So, but people come there, they gamble, and there's lots of money in that city. So we had this idea, if we got these flowers, a little bigger than this, carnations, and we would take the flowers, we would have them on our thing, and we would put them on the men's suits or the ladies' dresses with like a little pin. Yeah, well, first of all, we would offer them, so they were all prashad flowers, and then we'd go into these casinos where people were dressed in gowns and suits, and we would, illegally, of course, and we would do that, and they would give us like $20, $30, $40, $50 for one little boutonniere. Wow. И Шрила Прабхупада всегда он очень гордился нами за счет того, в частности, что мы были очень бесстрашными и очень решительными, такими упрямыми даже в каком-то смысле. И вы наверняка все слышали про Чикаго, про казино и про все эти места, которые там есть и что там происходит и так далее. Очень большие деньги, очень большие люди. И мы одну затею такую задумали. Это заключалось в том, что, естественно, неофициально, мы собирали цветочки, предлагали их, и затем мы приходили в эти места, замечательно, так сказать, и начинали предлагать эти цветы вот этим всем людям, одетыми в костюмы, замечательные платья и так далее. Они цепляли их или клали себе в кармашек и давали нам большие деньги за это, $20. Yeah, sometimes more, because they were $20 drinking a lot. иногда даже больше, потому что они пили тоже много, поэтому. So one New Year's Eve, we were there, of course, illegally, and there's a lot of money that happens over New Year's Eve in these places. So it was New Year's Eve, and you know how it is in Russia. Happy New Year! Everybody's hugging, drinking, this and that. И под Новый год мы там были, и даже в России, вы знаете, наверняка так же празднуют, все говорят, с Новым годом, все обнимают, целуются. И вот под этот вечер там, естественно, было очень много выпивки, очень много денег. So there was a couple of us, we ran into the ladies' room, and I lost my companion, so it was just me, and I was in the ladies' room, and I heard security was coming after me, the police. И я была еще с одной напарницей, с матаджи, но в какой-то момент она немножко отстала, и я направилась в дамскую комнату, и вдруг я услышала, поняла, что охранник идет за мной. So I was sitting in the bathroom like this, on top of the thing with my money and my flowers, and I was like, you're not going to get me. Таким образом я собралась на туалетный бачок, на туалет, вот так вот в обнимку с цветочками и с деньгами, и сидела, ты меня не достанешь. Yeah, and so then it was Happy New Year, it was over, and then I thought, no, I should stay in here for a little while longer just to make sure. И таким образом часы пробили полночь, все поздравили друг друга с Новым годом и так далее, но я подумала, что нет, мне нужно здесь еще немножко посидеть. So this is how Krishna and Prabhupada were always protecting us. И вот таким образом Кришна и Шрила Прабхупада всегда нас защищали. So I open up the door just a little bit, and I see this man, and he's in the ladies' room. I went, oh no, that's it. I thought that was the security. И я приоткрыла дверь, так вот выглянула и увидела, что там стоит мужчина, и думала, что, о боже, все, я попала. And he goes, are you the flower girl? И я подумала, что это охранник, и вдруг он меня спросил, ты цветочница? I wasn't sure if he's security. I want to say no, but then if he's not, he didn't have a security outfit on. He was like dressed really nice.
Он спросил, ты продаешь цветочки? И я не была уверена, охранник он или нет, но он был очень галантно, очень элегантно одет в такой костюм и так далее. Я не знала, что ему ответить, да или нет. So he read my mind. He says, no, I'm not the police. I'm not security. И он прочитал мой ум и сказал, не волнуйся, я не полицейский, я не So then I охранник. came out. He says, actually, I've been looking for you. И когда я вышла, я ему сказала, на самом деле я тебя искал. I want to buy all your flowers, the rest of them that I had. Он сказал, я хочу купить все свои цветы и все, что у тебя там осталось. And he gave me $300 right on the spot. И прямо на месте он мне отчитал, выдал $300. $300, and there was just like a bag of flowers. And oh, Prabhupada Krishna. Таким образом, мешочек цветов, он мне выдал $300. Я выдал Прабхупада Кришна. So I was like, well, I gotta go now. Я подумала, вот теперь пора уходить. I didn't want him to change his mind. Я выбежала, грузовичок запрыгнул, не хотела, чтобы он передумал. The $100 bill in America, you probably have seen, it has President Ben Franklin. И вы, скорее всего, знаете, если выписывают чек, допустим, $100, The president, the $100 bill, the money. И она говорит, что если обратить внимание на бумажную купюру $100, вот там Бенджамин Франклин изображен. So I remember starting this preaching center in Alaska. Я помню, как я открыла начала проповеднический центр в Аляске. And there was a pipeline going in, so all the men working on this pipeline were so much money. И там проводились определенные работы, и у людей там было очень много денег. So my friend and I, we were getting a lot of hundreds. И мы очень много соток получали, когда распространяли. So then we started this thing, Jai Bhakta Ben from Benjamin Franklin, and we could hear each other, and then we knew, oh, she got 100, Jai Bhakta Ben. И таким образом выкрикивали друг другу «Джай Бхакта Бен», и мы понимали, что, ага, значит, кто-то сотку сейчас получил тоже. It was always an adventure, because Prabhupada made Krishna consciousness. Every day you got up, you never knew what was going to happen. И это было подобно приключению. Каждый день сознание Кришны мы не знали, что же нас ожидает, что может произойти. And that's why Sukadeva, she's writing this book, Why We're Still Here, or What Makes You, something like that. What makes you still here? And it's like that. We feel that why we stayed. Because, you know, a lot of heavy things happened too. I told you about the women and different things. And why we stayed is because this process is so dynamic that every day you can wake up and do something different. You hear something different from Bhagavatam class. You read something different. You see a devotee and you appreciate something different. This is Prabhupada's amazing mercy on us. И таким образом, как Шукада Матаджи, допустим, именно сейчас работает, пишет книгу «Почему мы остались». И, как я уже ранее упоминала, отношения с членами, все, через что мы проходили, но это движение, оно очень динамичное. Поэтому даже по сей день, каждый день он новый, каждый раз, когда мы слушаем лекции, читаем книги, мы каждый раз слышим что-то новое, вдохновляемся чем-то, мы видим преданных, мы их ценим. And you know, one instruction Prabhupada gave us was to chant Hare Krishna and be happy. И одно из основных наставлений, которые мы получили от Шрилы Прабхупады, это повторять Харе Кришна и быть счастливыми. We can choose whether we want to see Krishna and Prabhupada in our difficulties, in our challenges. Therefore, it's not like a happy, like ha 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 ha. It's more a happy that you feel protected, taken care of, sheltered, soulless. И таким образом, это счастье, оно так заключается в том, что у нас есть выбор в момент трудности видеть в этом Кришну и Шрилу Прабхупаду, и не так, что счастье это просто веселье, никаких проблем. Нет, мы всегда видим и чувствуем защиту Шрилы Прабхупады. Isn't it like that, Sukadeva? Шукада, разве это не так? Yes, it is. Otherwise, how could we go on? You know, it's 50 years later, so our dear God sister Chaitanya Dasi, she just left her body, 50 years serving Prabhupada, and her life, so much struggle, so much difficulty. Her family kind of rejected her, but she always on Prabhupada. А иначе как мы могли продолжать и оставаться здесь, как, допустим, недавно наша дорогая духовная сестра Чайтанья Даси, она оставила тело после 50 лет практики. Многие из нас мы столько практикуем матаджи. И несмотря на это, мы все равно продолжаем, как бы мы могли притянуть столько. And you each have your own personal
relationship with Prabhupada. И у этой матаджи она прошла через столько трудностей, ее отвергла семья, много других моментов произошло, но она всегда оставалась сосредоточена на Шриле Прабхупаде, и у каждого у вас есть тоже свои трудности. The more we talk out loud to Srila Prabhupada, just like a dearmost friend, oh Prabhupada, today such and such happened, then you feel Prabhupada reciprocating, either through his books or through a devotee, or sometimes maybe you just see something on the street and, oh yeah, thank you Prabhupada, thank you Krishna. И таким образом, чем больше мы обращаемся к Шриле Прабхупаде, к нашему близкому, дорогому другу, тем больше он отвечает нам взаимностью через свои книги, через других преданных, или даже просто проходя по улице, мы можем видеть что-то, замечать во мне, что напоминает нам Шриле Прабхупаде, чувствуем ее присутствие, и говорим: о, спасибо, Шриле Прабхупаде. Yes, and so in this way, we feel very indebted to all of you, because we're dying. I mean, you know, it's just a matter of a few moments. Not today, maybe, we don't know. We don't know. Just actually, there was just one devotee happened a few years ago, and she was getting off the train and so-called really good health, and she just fell off the train, had a heart attack. И на самом деле, поэтому такие личности, мы, матери говорят про себя, мы очень вам благодарны, мы зависим на самом деле от вас, потому что мы уйдем скоро, а вам это продолжается, и мы можем уйти в любой момент, говорит, нет, не прямо сейчас, ну ладно, через недельку, но может позже, говорит, мы никогда не знаем, когда это произойдет, как, допустим, пару лет назад одна матаджи, она в так называемом хорошем расположении духа и тела, в хорошем здоровье, она спускалась с поезда и упала и умерла. Yes, and so every day I was just thinking how I was at the Samadhi area looking at Ananta Shasti, Shanti, and all the difficulties that all the Russian devotees went through in the beginning and difficulties that the Western devotees went through in the beginning. But you can see how Prabhupada fills us up. Every day he fills us up. И, допустим, недавно я ходила и часто хожу в Самадхи, в Гошала, и там у Самадхи Ананда Шанти Прабху я думала о том, через сколько трудностей прошли русские преданные, через сколько трудностей прошли западные преданные, каждый из нас. Но в то же время мы чувствуем, как Шрила Прабхупада, он это восполняет своей милостью, своей заботой каждый раз. Вера. I do, but Граммата же хочет кое-что прочитать. You want the mic? I do want to read something. I'm closing. I guess it's getting kind of late. Her husband's giving Bhagavad Gita at 5 o'clock. Ее супруг, он будет давать Бхагавад Гиту в 5 часов в доме Шрилы Прабхупады, поэтому находит заключение кое-что прочитать, время уже заканчивается. But I just wanted to go back and say, because we were so young, most of Prabhupada's disciples were all very young, in our late teens, early 20s. И я также хотела бы немножко добавить, рассказать о том, что все мы, ученики Шрилы Прабхупады, в то время были очень-очень молодые, на даже 20 еще не было, было 17-19. We didn't have any elders to learn from and to teach us. И у нас не было старших, которых мы могли бы научиться чему-то, кто мог бы нас чему-то научить. And at that time in the U.S. we had a saying. И в то время в Америке у нас была фраза: Don't trust anyone over 30. Не доверяй никому, кто старше 30. And well, actually, Satsrupa at the time was very close to 30, but he was a very sweet, humble devotee. На самом деле, в то время Сатсварупа было около 30, но тем не менее, для нас он, конечно, казался стариком, но он был очень сладким, очень замечательным. Now I'm 66 and we're the same age. Сейчас он практически равного возраста, 66. You never say a woman's age. Подожди, да, никогда не можно говорить возраст женщины. But it's true. I mean, you can do the math. We're up there now. Like we're right in the 60s now, and her dear husband just turned in his early 70s. So yeah, we're getting up there. Ну, скажем так, нам немножечко за 60, а ее замечательный муж немножечко за 70. But
actually what I feel my role right now as a Prabhupada disciple И на самом деле я чувствую, что моя роль сейчас, как ученица Шрилы Прабхупады, is just to be a grandmother to everyone. просто быть бабушкой для всех. Because and Prabhupada always said that the grandparents are much nicer and kinder than the parents. Потому что Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что бабушки и дедушки, они всегда добрее, чем родители. And we don't have to correct you or, be harsh with you. И мы не должны, не обязаны вас как-то поправлять или быть строгими с вами. And if we do try to help you along the way, it's just with love and kindness. И если мы как-то на вашем пути пытаемся вам помочь, это все только посредством любви и доброты. And it's a new role for us, for the Prabhupada disciples, and I'm really wanting to embrace it. И на самом деле для нас, учеников Шрилы Прабхупады, это новая роль, и я хочу ее в полной мере объять. I just wanted to end with it's an excerpt from letters between Satsvarupa Maharaj and Srila Prabhupada. И я хотела бы немножко зачитать выдержку из переписки писем со Сварупой, с вами и Шрилой Прабхупадой. And it's a very loving exchange between disciple and guru. Это замечательный любовный обмен между учеником и гуру. Satsvarupa Maharaj just finished serving as Srila Prabhupada's secretary. И в то время Сварупа Махарадж только закончил служить Шриле Прабхупаде как его секретарь. And part of the letter that he wrote to Srila Prabhupada. И часть письма, которое он написал Шриле Прабхупаде, he said, I am treasuring remembrance of my great fortune. Он говорит о том, что я ценю, помня воспоминания о великой удаче. In personally serving as your secretary. Сокровище служения вам как личному секретарю. And I hope my service was not too much of an inconvenience to you. И я надеюсь, что мое служение, оно не доставило вам много беспокойства. As I am a dull-headed fool, так как я просто дурак, looking only for sense gratification, even in devotional service, ищущий только услаждения, удовлетворения чувств, даже преданного служения, praying to improve, молящийся о том, чтобы улучшиться. And Srila Prabhupada wrote back to Satsvarupa. И Шрила Прабхупада ответил, написал Сатсварупе. I was not at all inconvenienced by you. Я совсем не получила никаких беспокойств от тебя. On the contrary, даже наоборот. I say that you were the best secretary. Я тебе скажу, что ты был лучшим секретарем. And you did your work most faithfully. И ты с большой верой выполнил свою работу. I appreciate it. May Krishna bless you. Я очень ценю это. Пусть Кришна благословит тебя. Yes, before the spiritual master, a dull-headed fool is required. Да, в присутствии духовного учителя важно, чтобы мы занимали положение дурака. An over-intelligent disciple is not a very good qualification. Быть очень слишком разумным учеником — это не самая лучшая квалификация. Even Chaitanya Mahaprabhu presented himself as a dull-headed fool in front of his spiritual master. Даже Шри Чайтанья Махапрабху занимал это положение такого глупца в присутствии своего духовного учителя. And faithfully chanted Hare Krishna. И с верой воспевал Харе Кришна. And this was such a beautiful exchange between disciple and guru. Это такой замечательный обмен между учеником и гуру. Because the guru, Srila Prabhupada, gives to Satsvarupa that hope and inspiration. Потому что Шрила Прабхупада дал Сатсварупе Махараджу вот эту надежду. And that's what Srila Prabhupada did for us, always giving us hope and inspiration. И это вдохновение, это то, что Шрила Прабхупада дает всем нам, надежду и вдохновение. And Srila Prabhupada was always thanking us for helping him in his mission. И Шрила Прабхупада всегда нас благодарил за то, что мы помогаем ему в его миссии. And he said that he was just one man, but Krishna had sent all of us and all of you to help spread this movement. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что я один, но Кришна послал всех вас
всех нас и всех вас помочь. You were saying about the kindness, to be kind to one another. When Prabhupada was staying with Sally Agarwal, she said that she never heard Prabhupada say anything bad about anyone. И Шрила Прабхупада всегда призывал нас быть добрыми, как Матаджи, она говорила о доброте. И вот Сали Агравал, она говорила о том, что когда Шрила Прабхупада, он жил, ничего плохого не говорил. Что он никогда не говорил плохо о других. And she never felt like he was somebody she had to really take care of, because whenever she looked over at him, he was just sitting peacefully chanting Hare Krishna. И что он никогда не требовал к себе особого внимания, ей даже не нужно было особо за ним приглядывать, что-то делать, потому что он всегда просто спокойно сидел и повторял Харе Кришна. Even one time they had cooked meat in the house and the smell was there. Prabhupada, Swamiji came back and she ran out. Sally Agarwal said, "Oh, Prabhupada, don't come in now, the smell of the meat." And Prabhupada's so tolerant, so merciful. "Oh, don't mind." И даже был один момент, когда они в доме готовили мясо, а в это время Шрила Прабхупады тогда еще не было. И вот эта Сали, она увидела, что Шрила Прабхупада возвращается, и она сказала: "Свамиджи, пожалуйста, простите, вот этот запах там присутствует и так далее. Пожалуйста, простите, не можете войти сюда." Он сказал: "Ничего страшного, ничего страшного." So, like Sukada was saying, we should try to be really kind to each other. We had a discussion that it's not that we have to, I have to go do this, no, we get to. There's a whole different consciousness mood. We get to serve each other. We get to, go out of my way a little bit for this Prabhu, because this person represents Guru and Krishna. Как Шрила Матаджи говорила, что мы должны быть добры друг другу, но не так, что мы должны это делать. Нет, у нас есть возможность это делать, и у нас есть возможность быть в обществе преданных, что-то сделать, отойти немножко в сторонку, чтобы кто-то смог приблизиться, что-то сделать для другого. And if we get into some, argument or whatever, which is going to happen, Prabhupada said in the kitchen, the pots and the pans will clash. But then we can use our intelligence that Prabhupada is trying to give us and go up to that Prabhupada and say, "Oh, Prabhupada, I'm sorry. I didn't mean to say it." Even if you think you're right, Krishna is watching you, Prabhupada's watching, so you go out of your way, "I'm sorry, Prabhupada, let's just hug and, work it out." И на самом деле все равно бывают моменты, когда какое-то недопонимание или ссора происходит, но мы всегда тогда должны подходить, даже если мы считаем, что мы абсолютно невиновны. Кришна смотрит, поэтому очень важно подходить и все равно извиняться и говорить, что, простите, если можно приобняться, как-то просить прощения и так далее. Что потом всегда говорил, что на кухне миски и кастрюли не всегда гремят. One of the last things that Prabhupada said as he was leaving his body here in Vrindavan. И одна из последних вещей, которые сказал Шрила Прабхупада, когда он оставлял тело здесь, в Вриндаване. Very famous, I know you must be knowing this. Это очень известные слова, я уверена, что многие из вас знаете это. You will show your love for me by how you cooperate with each other, after I'm gone. I thought that was great. After I'm gone. Very easy when the Guru's in front of you and VIP, president, and we are on our best behavior. But when that person's not around, then what is our behavior? И Шрила Прабхупада сказал, что ваша любовь ко мне будет проявляться в вашем сотрудничестве друг с другом, после того, как я уйду. Это очень легко вести себя определенным образом, когда кто-то рядом стоит, человек, но когда человек уйдет, важно, как мы будем себя вести после этого. As we get older, we appreciate Prabhupada in his older body. I mean, we go up down to Delhi and we're wiped out. And Prabhupada is traveling around the world and getting up at 1 a.m. in the morning and correspondence and so many things. And he didn't let all the little dramas, we go through the dramas, he didn't let that, deter his goal of spreading Krishna consciousness. И с тем, как мы становимся все старше и старее, мы все больше ценим Шрилу Прабхупаду, то, что он сделал для нас добраться до Дели, это уже все, мы выдохлись, а он по всему миру таким образом путешествовал, вставал час ночи, отвечал на различные письма, с тем такое большое количество служений работы выполнял, и тем не менее все различные мелочи, раздоры и прочие моменты никогда не отвлекали его от главной цели. We can ask each other, "How can I help you, Prabhu?" Or,
how's it going, Prabhu? Or, you need some help, or, maybe health, maybe just emotions, maybe something heavy happened. You never know. And then Krishna's using you to help his devotee. И таким образом мы всегда можем подойти друг дружке, спросить, как у вас дела, все ли хорошо, могу я вам чем-то помочь, если какое-то служение, что-то могу для вас сделать, если видите, что кому-то что-то как-то плохо. Таким образом Кришна, он может занимать нас как инструменты, чтобы послужить кому-то. Yeah, and you make little reading circles. Sukada, they have a large group of Prabhupada disciples in California, and they meet like on a Friday night and they choose a book. Or another night, Bhagavad Gita. Tuesday night, Bhagavad Gita. Thursday, Srimad Bhagavatam. Saturday, Chaitanya Charitamrita. Sundays, Kirtan. Feast. Yeah. And so you can form little groups, little reading groups to appreciate Prabhupada's books and share with one another. When you're sharing Prabhupada's books, it deepens your relationship with another person. И таким образом в Калифорнии Манджи, когда они собрали небольшой такой, не кружок, а как собрание преданных учеников Шрилы Прабхупады, они, начиная с вечера пятницы по вечерам, они собирались, они выбирали определенную книгу Шрилы Прабхупады, они читали все вместе, потом они начали также по вторникам, по четвергам, разные дни, разные книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гиты, другие они читали, и таким образом мы можем тоже это делать. When you start describing, I was like, It is like online or No, physical? We go to each other's homes Okay. and get together. I already forgot. I'm not sure what you're referring to. when you described about the groups. About how we can have little reading circles ourselves. And, 4 or 5 devotees, and you can pick a book. They do this in Alachua. There's a lot of reading groups. И таким образом даже в Алаче они практикуют, у них есть небольшие такие группы, читательские кружки, где они собираются. Пусть даже 5-6 человек, они читают книги Шрилы Прабхупады, и мы также можем это практиковать. И они таким образом преданные спросили, а вы как-то это онлайн еще делаете? Я говорю, нет, мы просто ходим друг к другу в гости. We're so blessed. We probably have more things to say, more stories to tell. There's so many topics, there's so many stories. It's unlimited. It really is unlimited. На самом деле это просто безгранично. All you have to do is just think of one thing. Like I was just, I was asking you before that book that Mukunda Maharaj wrote, Miracle. Prabhupada's put it in you. He wants to make it happen this way, then he changed Miracle. So, I helped edit that book. But there are very beautiful stories in that book with Mukunda Maharaj was Mr. Michael. Prabhupada used to call him Mr. Michael. And so many early stories, like the beginning of the Sunday Love Feast. And Prabhupada seeing his first cartoon. He saw these cartoons on the TV in Mr. Michael's house. And he said, he watched him for a few minutes and then he said, this is nonsense, turn it off. Can you imagine Prabhupada seeing a cartoon? And the American people are using so much money for breakneck speed. Where are they going so quickly? Krishna consciousness will help us to see Krishna and everything and everyone and not be in such a rush to get to nowhere. Сознание Кришны поможет нам сосредоточиться, быть настоящим, не спешить никуда и таким образом сосредоточиться на Кришне. That first Sunday Love Feast, Prabhupada cooked himself. Этот первый воскресный первый Вишну Прабхупада приготовил сам. Microbiotic. It was this diet so boring. All you did was eat rice. But it was a fad or something back in the early 70s. People were brown rice. It was so boring. And so when he first, he's describing it in the book, Prabhupada had cooked cauliflower, pakoras and ghee, sabji with paneer, sweet rice,
Ну, конечно, 2-3 халавы, была джамуры, которые просто сочились этим, напитаны были с сыром и сахаром. Вот это были времена. They were at the door, like, they lived months and months only eating rice. And he said that he describes that the aroma of the prasadam, which you all experienced. The first time we went to a Hare Krishna temple and we smelled it, it was like nothing we'd ever had before. So then Swamiji says, Mr. Michael, you come. So he sits Mr. Michael down next to his wife, and he puts a plate there, and he starts putting all the different preparations, like 6 or himself, Prabhupada serving himself. And then he said, so you take now. So at first he was a little, rice or something, and then he started, and he was like amazed. He got so intoxicated, and they were laughing, and then Swamiji came by and said, a second plate, and he just remembers that one time he gave up the rice right on the spot, and all he wanted to do was eat prasadam. And after we eat a feast, the tendency is to take bread. Prabhupada cleaned up. Прабхупада все сам убирал. Первый любви воскресный сам убирался. Самостоятельно, своими руками, на коленях стоя. Различные были люди, даже которые могли помогать. Столько веры в силу просады ему было. People who had no, I know you've seen this in Russia. They have no interest in chanting, no interest in the books, they love the food. There was one, I remember, he was a huge bus driver. And he almost like, not hated, but he really didn't like the Hare Krishnas. But he used to come to the Sunday feast, and we used to encourage him, come to the temple. Let's really go to the temple, just give me that food. So after 1 year, I swear, after 1 year, he was in the back of the temple trying to do the kartals. And this is the potency of prasad. It'll change your heart. I've seen it happen. I know you have too. So Prabhupada had such a vision, restaurants, Sunday feast program, make the prasadam very wonderful. People go away and they're like, wow, can't get that taste anywhere except for the Hare Krishna temple. Isn't it? Most devotees will say they came because of the prasadam. Ваши честные скажут, что мы пришли благодаря просаду. Ну да, уже есть хочется. Now we're so hungry. Окей, пробуйте. If you haven't brushed it, the Sunday cauliflower pakora из цветнушки. In Russia we have, in Western countries, Sunday feast in Russia. They were huge. They were like tennis balls. Они были как теннисные мячики, вот эти из цветной капусты. Многие приготовленные покорчики. The pakora, when it's cooked in ghee, it's kind of crunchy. It'll take your taste away, the taste of alcoholic Вкус meat алкоголя и мяса он просто уйдет. go away. Just by eating Просто если было такую вот покору из цветнушки, приготовленной на ghee. At the Sunday love feast, we used to teach our guests how to pick out the curds. We were curd pickers, and we went, yeah, get in there. Rescue the curd pieces. Таким образом, они тоже учили людей, как правильно выбирать с йогуртом. Well, so they could see it was a very fun kind of religion from the very Могли видеть, что это очень веселая религия с самого начала. Eating, singing, dancing, пение, танцы, laughing till you're rolling. Пока вы не начнете кататься просто по полу. We should try to do this Sunday love Мы feast должны together. пытаться сделать снова этот They don't воскресный do it in песнь India любви. for some reason. В Индии по какой-то причине это не делают. When I came to India, it was very strange. I was really. Like, where's the Sunday love feast? Yeah. Where is my halal Sunday halal? Где моя халава? Где моя воскресная кружка? It was
so wonderful, even for the devotees, because we'd always do like a drama, and the girls would get mixed up, and the guys would have their, you know, their duties. But the thing of it is that we would invite people from outside, and they would come, and that was their, somebody would give a really nice lecture, nothing heavy, just really nice, and you'd get the opportunity to mingle with one another, and an incredible feast, blueberry halva, cauliflower pakoras, these where I live in California, where I live, our group is mostly Prabhupada disciples. Great cooks. We are very good cooks, but we're very old school. And so when we have our feast, it's those old Sunday love feasts. И это подобно вот этим воскресным So like пирогам. what would be on your menu? Samosa. Sweet rice. Сладкий рис. I usually do milk sweets. Я обычно делаю молочные сладости. A couple of subjects. Oh, a couple of subjects. Сладости, как саджи. Chapatis with ghee on them. Чапати с ги. Chaporis. Чапорис. Chapori. That's Something between like puri and... Oh, like a puri. Так, что-то между пури и чапати. halva, of Halva. course. Every strawberry, blueberry, every Да, fruit конечно, you can think of. с черничкой, с чем-то. And ghee. И ги. Only ghee. Только ги. Only ghee. Только. Yeah. Is your lunch prasadam cooked in ghee or? А у вас обычный просад на ги приготовлен на масле? First time we didn't understand that. Why everything is being cooked in oil. I guess the expense. Почему так все начали готовить на масле? Возможно, But потому if что it тяжело. seems like if expenses were managed properly, Мне кажется, если бы это все a правильно a организовано, lot of people. возникает больше стресса, просто людей очень много, 12 людей. There's a group here, maybe you know, 150 devotees from Moscow. Нет, 10 групп преданных, 150 из Москвы. Yeah, and I was asking them about their Sunday love И я meeting. спрашивала про их And they воскресных said so людей. many of those devotees in this group, now they're in Vrindavan, they came because of the Sunday love feast in Moscow. And they're the one who's cooking it now. And they're the ones who are cooking. И Isn't на that самом деле эти преданные, которые сейчас, наша группа преданных из Москвы, 150 человек, они приехали, и мы общались с некоторыми из них, и они сказали, что они как раз пришли благодаря этому воскресному пиру любви. So Я Srila как-то Prabhupada knew сказала, what he was что doing. многие из них сейчас уже готовят за сами пиры. Yeah. И Шрилапада, он знал, что он делает. Because people might not like philosophy, Может, людям может не нравится or they might философия, not like the chanting, или, but возможно, не everybody нравится likes to воспевание, но eat. всем нравится кушать. Everybody wants to eat, like И all of все us хотят right now. кушать. Как, допустим, все из нас сейчас. Yeah. Все голодны. So, Manjula and Pati, we're going to go try to make Bhagavad Gita. We can come Сейчас back next постараемся week. немного. Right now we have Мы еще I'm arranging вернемся. for this Jamuna boat ride for our dear God sister. And there's a lot of Prabhupada disciples here Здесь очень now. много различных Should we чудес, always do Шрилапада it on здесь нет, Tuesday? какие-то моменты, Tuesday, yeah, next Tuesday we have please bring with you Yeah. any Они еще приведут. We'll bring a couple of more. That'll be nice. Это будет And her замечательно. husband. И также Her husband gets going in an hour, so he's just getting warmed up. она это просто разогрев, ее можно просто часами может разговаривать. We're so grateful to all of И мы you. очень благодарны Please всем вам. accept our Пожалуйста, thanks. примите наш поклон. And we're really Thank you. grateful for your sharing, for everything. It was amazing. Aw. Thanks. We Yeah. feel very enlightened. I always feel enlightened when I come to the Russia house. Я All the всегда очень Russian напоминаю приходить devotees в are so русские преданные, not only такие sincere, не только hardworking, истинные, but so нетрудяне, eager to hear но about такое Prabhupada. горячее желание слушать о Шриле So Прабхупаде. just like Maharaj Purkit and допустим, Shukadeva Махарадж Goswami, you Паришат, have the one Шукадев who's Госвами. speaking and the one Есть один who's тот, hearing. который есть тот, кто So слушает. it's a two-way thing. Поэтому это We come here to взаимоотношения. speak, but Мы we're пришли здесь, чтобы inspired
говорить с ним очень вдохновлены вашим слушанием, и потом у нас есть вот этот обмен. Это очень замечательно. I'm really grateful that you brought your friend because my first time I saw Mataji, Shukada Mataji, and I see how big, great our family is. Yeah. Everyone is doing this kind of amazing service, some everywhere. Amazing. And devotees, we don't even know devotees. So that's why we like doing the Sunday love feast, because then we could put out a thing. Oh, okay, if you haven't come for a while, please come. And so they would come.